Bonjour tout le monde. This is your exit quiz number 7 for our personne speciale, Addison. Remember, you can, in fact, please do look at this write and discuss as I'm reading the questions so that you can decide whether these are true or false statements. Okay, numéro 1, number 1. Elle s'appelle Addison. Elle s'appelle Addison. Numéro 2, number 2. Elle préfère pumpkin. Elle préfère pumpkin. Numéro 3, number 3. Elle est en année 10. Elle est en année 10. Numéro 4, number 4. Elle est en année 8. Elle est en année 8. Numéro 5, number 5. Elle est blonde. Elle est blonde. Numéro 6, number 6. Elle est brune. Elle est brune. Numéro 7, number 7. Elle habite à les Summit. Elle habite à les Summit. Numéro 8, number 8. Elle est de Waldo. Elle est de Waldo. Numéro 9, number 9. Elle est de Greenwood. Elle est de Greenwood. Numéro 10, number 10. Addison est super. Addison est super. Okay, go ahead and submit that using your exit quiz form. Au revoir tout le monde.